Hello dear students, I am Sahana Prasad from Department of Commerce, Gopal Swami PU College, MYSURU. Welcome to accountancy class. In today's session, let's continue with chapter 6, that is trial balance and rectification of errors. This is session 4 and today's topic is rectification of errors. Now let us try to understand the meaning of error. What is an error? Errors in accounting means unintentional mistakes which are committed by the bookkeepers in the books of account. Error andre eno? Error andre mistakes. Error is nothing but it is a mistakes which are unintentional. Unintentional means which are not done in purpose. ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ which has to be recorded by the bookkeepers in the books of accounts. It is obvious that while posting transactions into journals and ledger, error may happen. So these errors, it may be due to negligence of the bookkeepers or due to lack of knowledge of accounting principles. So this is error. Now let us see what are the different types of errors. First is, on the basis of the nature of errors, there are 4 types of errors. First one is error of principles. What do you mean by error of principles? Error of principles means while posting the transactions into various books of accounts, when accounting rules are not followed, then obviously it will lead to error. So that we call it as error of principles. You know that accounting entries are recorded as per GAAP, that is GAAP, generally accepted accounting principles. When those principles are not followed while posting the entries into various books of accounts, it will lead to error of principles. For example, while writing furniture in asset side, a bookkeeper would have written in liability side. Or while classifying into income and expense, he would have written few income items in expenditure side or few expenditure items into income side. So these are the few examples of error of principles. And one more example which I can give you is, if a credit purchase of a particular asset, if it is recorded in purchases book instead of journal proper, that is also an error of ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಅಸೆಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎರರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್. Error of omission means if a particular transaction is not recorded, that we call it as error of omission. Error of omission are of 2 types. First one is complete omission. Second one is partial omission. ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of error of omission. First one is complete omission, second one is partial omission. What is complete omission? When a transaction is completely omitted from a recording in the books of original entry, that we call it as complete omission. If we completely omit, if we forget to record a particular transaction in the books of accounts, that we call it as complete omission.
For example, a credit purchase of goods from Madan rupees 5,000. It is not recorded in purchases book. This is one example of complete omission. ಇವಾಗ ನಾವು ಮದನಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ. 5,000 ವರ್ತ್ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಒಮಿಷನ್. Partial omission means when the recording of transaction is partially omitted in the books of accounts, that we call it as partial omission. Means only one aspect of transaction is recorded and another aspect you have not recorded. That we call it as partial omission. For example, if you have purchased 10 goods, you have recorded only 5 goods in purchases book, but remaining 5 you have omitted, you have not entered. That we call it as partial omission. Only one aspect you have recorded, remaining aspect you have not recorded. That we call it as partial omission. Next is error of commission. Error of commission means when the transaction is incorrectly recorded. That we call it as error of ಕಮಿಷನ್. ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಾರ್ rupees 5,600, you have recorded in the purchases book as 6,500. You have wrongly recorded the amount. So this type of error we call it as error of commission. Another examples which I can give you is wrong totaling of ledger or wrong balancing of ledger or a wrong carry forward. All these are few examples of error of commission. Fourth one is compensating errors. Compensating error means, you know, error means mistake. When a mistake is compensating another mistake, we call it as compensating errors. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. So this compensating errors, it is very difficult to locate these kinds of errors. Means here you have committed one mistake, and that mistake it is covering another mistake. To make you understand this compensating errors, let me give you one example. In trial balance, you have written for a purchasers, instead of writing 5,000, you have written 10,000. And in the same trial balance, for sales, instead of writing 15,000, you have written 20,000. In both debit and credit, you have increased 5,000. Both are error. Trial balance ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ನ 5,000 ಬರೆಯೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10,000 ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ಥರ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 15,000 ಬರೆಯೋ ಬದಲು 20,000 ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಎರಡೂ ಕಡೆ 5,000ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮಿಟೆಡ್ while writing purchases as 5,000, and here also you have increased 5,000. So this type of errors, it is very difficult to locate. One mistake, it is compensating with another mistake. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎರರ್ಸ್ ನಾವು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎರರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these are the 4 types of errors on the basis of nature of errors. Errors of principles. Errors of principles ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ವೆನ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as error of principles. Next is error of omission. When you do not record a particular transaction, when you omit few transactions to record in the books of accounts, that we call it as errors of omission. Next is error of commission. Error of commission means when you incorrectly record the transactions in the books of accounts, that we call it as errors of commission. ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು errors of commission ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Next is compensating errors. Compensating error means
if you have already committed one mistake and that mistake is covering another mistake, that we call it as compensating error. So these are the different types of errors. Next is on the basis of their effect on the agreement of trial balance, you have two types. First one is one-sided error and second is two-sided errors. One-sided errors and two-sided errors. This is on the basis of their effect on the agreement of trial balance. See, trial balance, it should tally. If trial balance tallies, it means that there are no errors. If trial balance do not tally, it means that there are some errors. So, on the basis of the effect on the agreement of the trial balance, there are two types. One is one-sided error and the one is two-sided error. Now let us see what is one-sided error. One-sided error means it is an error which affects only one aspect. That we call it as one-sided error. Here one aspect means either it affects debit aspect or credit aspect in the transaction. That we call it as one-sided error. One-sided error andre yadru debit aspect tappagutte illa credit aspect tappagutte. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು one-sided error ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. For example, mistake in balancing the ledger account, or mistake in totaling the ledger account, or a mistake in totaling the subsidiary books, or a mistake in totaling the trial balance. These are all the examples of one-sided error. Then what is two-sided error? Two-sided error means this type of error, it refers to an error which affects both aspects. It affects both debit aspect and credit aspect. That we call it as two-sided error. For example, if you omit to record a transaction in the subsidiary books or into a purchase book, for example, if you have purchased goods from Mohan worth rupees 10,000, that transaction you have not entered, you have not recorded. Here both debit and both credit aspect are not recorded. This type of error we call it as two-sided error. Another example which I can give you is if you have purchased furniture from Arun, you have recorded in purchases book. See, if you have purchased an asset, you should write it in general proper. You should not record it in subsidiary books. Here both debit and credit aspect are not recorded. That we call it as two-sided errors. So this is on the basis of the effect on the agreement of trial balance. One-sided error means only one aspect is affected, either debit aspect or credit aspect is affected. Two-sided error means both debit and credit aspect is affected. That we call it as two-sided error. Next aspect is suspense account. Now let us try to understand what is suspense account. Suspense account is prepared when trial balance does not tally or agree. It is a temporary account which is opened to write the difference what you get in trial balance. That we call it as suspense account. Suspense account ಯಾವಾಗ prepare ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ trial balance tally ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ. Debit ಟೋಟಲೇ ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲೇ ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಟ್ಯಾಲಿನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now let us try to understand what is rectification of errors. Rectification of errors means correcting the mistakes which are found in the books of accounts. ಏನು ಎರರ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸರಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು rectification of errors ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, errors it should never be corrected by erasing or overwriting. See, if you do so, it gives the impression that you are hiding something. Errors ಆಗಿದೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓವರ್ರೈಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎರೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇನೋ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ
ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಏನು ಎರರ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ವೇರ್ ಎರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇ ಬಿ ಎರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ within a short period of time you can easily locate few errors. And sometimes, you know, errors you can also locate even before the trial balance is prepared. You know why we prepare trial balance? Trial balance is a statement which is prepared in a separate sheet of paper before the preparation of final accounts. So ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇವಾಗ ಜರ್ನಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೆಡ್ಜರ್ಗೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗಲಿ ಎರರ್ಸು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ even after the trial balance and before the preparation of final accounts. Trial balance ಆದಮೇಲೂ ಎರರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರರ್ಸು ಸಿಗ್ಬೋದು. ಎರರ್ಸ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಎರರ್ಸು ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ದೀಸ್ ಎರರ್ಸ್. ಎರರ್ಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ errors can be rectified. To make you understand this, let me explain you with few examples. Credit sales to Mohan rupees 10,000 is not recorded in the books of accounts. What is a journal entry? Credit sales to Mohan means Mohan account debit to sales rupees 10,000. So we have to pass the journal entry. Mohan account debit to sales, here 10,000. That transaction we have not recorded. Now we have to record this transaction in the books of accounts. This is the first example. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ಮೋಹನ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೊರತು ಮೋಹನ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೋಹನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ಮೋಹನ್ rupees 10,000 was recorded as 1,000 in the sales book. See, this is the transaction. Credit sales to Mohan rupees 10,000 was recorded as 1,000 in the sales book. ಇವಾಗ ನಾವು ಮೋಹನ್ಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 10,000 ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅದರ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು? 10,000 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನಂತ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? 1,000 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು, ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಏನು ತಪ್ಪು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ? ಮೋಹನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,000. This is what we have recorded, but this entry is wrong. What is the correct entry? Correct entry should be Mohan account debit to sales account 10,000. This is the correct entry. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ಮೋಹನ್ಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 10,000. ಅದನ್ನು ನಾವು 1,000 ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್? Mohan's account debit to sales 10,000. But how to rectify this error? Now we should write the rectified entry. Rectified entry means ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 1,000 ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು 10,000 ಬರೆಯೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1,000 ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು 9,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸಿ, ನಾವು ದ ರೆಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ Mohan's account debit to sales account. I should write it as 9,000.
9,000. Yake 9,000 baribeku andre, why we should write 9,000 means here instead of writing 10,000 we have recorded it as 1,000. So now I have to deduct the amount, right? So now I have to write the difference amount in the journal entry. So this is the rectified entry. Mohan's account debit to sales 9,000, 9,000. Next is credit sales to Mohan rupees 10,000 was recorded as for rupees 12,000. In this transaction, what you are observing, credit sales to Mohan 10,000 was recorded as 12,000. So what was the wrong entry? Mohan's account, what we have recorded, that journal entry I am writing now. We have written it as 12,000, 12,000. See, this is the wrong entry. Now, what is the correct entry? This is the wrong entry. Next, I'll write correct entry. What we should have written? Mohan's account debit to sales account 10,000, 10,000. We should have recorded this, but now we have to rectify this error. So now we have to write the rectified journal entry. How we can rectify this journal entry now? ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಬರೆಯೋ ಕಡೆ 12,000 ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 2,000 ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See, this is what we call it as overcast. Overcast means ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2,000 more they have written. So instead of writing 10,000 they have recorded it as 12,000. In this case we have to write reverse journal entry. Reverse journal entry, now we have to write it as sales account debit to Mohan's account. Sales account debit to Mohan's account. So here also we have to write the difference amount. Difference amount means from 12,000 if I subtract 10,000 it comes to 2,000. So this is the rectified journal entry. Mistake ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು journal entry ಇವಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. This we do it in case of overcast. Overcast means if the amount is increased, instead of writing 10,000 here we have written as 12,000. So 2,000 extra we have written. In this case, in case of overcast, to rectify the error, we have to write reverse journal entry. If I debit sales, if I credit Mohan account, the error will be rectified. And of course, here I have to write the difference amount, 2,000. This is how I can rectify the entry. So in this transaction, you can see credit sales to Mohan 10,000 was recorded as 12,000. Wrong entry ಏನು ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂದರೆ Mohan's account debit to sales 12,000 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರು. It is wrong. What was the correct entry? Mohan's account debit to sales 10,000. And how to rectify this error? This is the case of overcast. ಇರೋ ಅಮೌಂಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದಿರೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು we have to write the reverse entry. ಡೆಬಿಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರರು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮೋಹನ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬರೀಬೇಕು. 10,000, 12,000 minus 10,000 is 2,000. This is how error will be rectified. So in this session, I explained the meaning of error and various types of errors, suspense account and rectification of errors. And I hope you have understood today's session. Thank you.